bakambwe bakwekanga mbeera ng'omunene olambadde awakana njagala ojjukire wano kansi n'engeri gye yavaamu songa yali musajja ayise mu ntalo omuli akakombola katiza akalira nkuuma yagenda kalankuumya mayinja nsaani anyiigiina omuweki mukama mumbeesaawo aloobundi kwebaza ntya kuba kwekyekuddiza kitange nzize nangongonyize eyanziza amanye eyanziza eyanzinjo kiramuddagala zaniwakisengo Madamu Aledi banange muzimuweerera abaana omwana n'afuuka ekintuntu bw'atyo lwa ssente manje n'aba n'ekitone bw'ekityo. Thank you so much mister. Kale waakiri asingako abye naye era okwesiiga pawuda kakati ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege oleesa abantu enseko ku matama basebo ne bannyabo nyongera okubaanirizaako tulina essanyu lingi kubanga muzze ku lunaku luno mwebale kukkiriza kuyita kwaffe ate ne mujja ne mubeerawo ku hospital eno. Nyongera okwaniriza chairperson hospital management board Madam Allen Mirembe Mbara tukwaniriza nnyo. How Mr. Senfa William, thank you so much for coming. Reverend Mukalazi tukwaniriza nnyo webale nnyo okujja. Vice Chairperson LC5 Mr. Mavuma webale kujja. Ssentebe waffe omulungi mu kitundu kino Mwami Mugera tukwenyumirizaamu. Community champion Mr. Sendono Christopher webale nnyo emirimu gyonna gy'okola. Twaniriza nnyo RDC ate era twongera n'okwebaza Katonda kulwa basawo baffe obwedda mbagamba nti tulina abasawo abakugu. Njagala muneegatteko twanirize pediatrician Dr. Viola Nabate otukoze omulimu okutenkanika. Mama nsaba oyimukeko abantu abo bakulabe oyo muzira waffe nnyo nnyo. Ate era n'abategeezezza nti omukolo guno tubaddemu n'abavujjirizi abatuwadde ku ssente nga tebikwatana na bulungi ne batuwa ku ssente. Oyo mubadde musisa Nakayita Mmire alazeewa oyo obwedda gwembalaga. Ate ne Dr. Waswa Nelson sabo tusaba oyimukeko abantu bano bakulabe. Mu ddwaliro nga tulina abavujjirizi, tulina n'aba Green Label, tulina abantu bangi abamu tebawagidde in form of money naye there's been moral support. Tweyanziza nnyo okuwa amagezi byonna Mukama batuwere nnyo omukisa. Dr. Okong Bernard, the medical superintendent, namubalazeeko era wali mu kifo kino. The principal nursing officer, abantu nno bambuze mu maaso.
tuyina omukyala akulembera abasawo abajjanjabi n'abazaalisa era naye mu kifo kino mwali dho waffe sisawulire sisayimuka omuduumizi w'eggye ery'amaanyi oyo toyanza nnyo toyanzeege mu kiseera kino basebo ne banyabo munzikirize mpite meeya madamu kate katalina omusomesa omutendeke jangu maama sabasawo oteremu akamyuziki akatuba omukisa meeya ajje ayogereko gye tuli uyo omukyala alina principles kuwatambulira ulira akayimba obukulistaayo wabona abatandalya nga bwe tugenda kulayini eri abatawi kanso mujje mukkirize mukama waffe tweyanzege okusooka byonna neeyanziza oba ategeera atya nti yesu yasinga okumusanyusa kalimba gye sijja kategeera neyanziza nnyo neyanzeege era ŋŋenda kubalamusa mu linnya lya yesu kristo erisinga obunene ti yesu yeebazibwe yeebale nnyo olw'ekirabo eky'obulamu nja kusooka okwaniriza mukama wange chairperson lc5 nyanirize ms nyaniriza administrator n'ettiimu yo bannange sijja kusobola kubamenya kubanga obudde butono nnyo amannya nze catherine tesikyabiri abangi bamanyi nga kase banyumirwa nnyo okupita madamu kase olw'okuba omusomesa neebaza katonda yeebale okubakozesa neebaza katonda kulw'abatuuze bonna bandi bayise ne mugaana okujja bannange sobola kola nsobi bano be bamu ku banene ku babede bwetambuza tawuni kanso bano bemulaba chairpersoni w'emirimu wa wakisi ono bwegitatambula enguudo bwe ziba mbi yoyo omwami ono emmere n'ebirala ebyenkulabula ebitagenda maaso yono ate oli tumusinga lanka nti fe tuli bameeya yakulira abavubuka banne mu tawuni kanso yonna kitegeeza tumusinga lanka naye twenkanankana nja kutuusa okwetonda ku lwa meeya naye era nze meeya ndi mumyuka we tasobodde kubaawo omwami musimbago james naye nga tuli bumu era abaagalira ddala mu kadakiika akatono ennyo ke tulina ŋŋenda kwebaza abasawo mutukoze obulungi obutagambika weewaawo kristo ye mukulu kubanga byonna yabimala naye mutukoze obulungi ng'ayita mu mmwe okujjanjaba bwe kugenze maaso nina akantu akasinza okunsanyusa omulundi guli twaliko wano bawali waggwe ne batusomera bwe ndi maama bamaama emabega baali bayitiridde okufa naye mutukoze obulungi nti bamaama bafiira mu ssanya bakoze eki bakendedde ekyo bannamuwendo buli maama waali awulira essanyu twali tutuuse ku ddaala buli lwolaba ow'olubuto noga nti anaalusumatuka alabika taawone naye mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze obulungi jenale mu bantu bonna mutukoze obulungi ffe tutubeerawo werudda awo luli emirambo gyavangayo buli ddakiika egy'obugaali gye basitudde egy'obwana obuto egy'emmotoka naye kati ozibya olunaku nozaako lunnewaalo nga tulabye ofudde mukama atukoze obulungi ng'ayita mu mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala nalabyeko wano naffe nno tulina ow'ebyobulamu sekwitale fuherese oba abuliddewo alabika ateekateeka ttiimu balina omupiira agwagala nja kusaba ms ne hospital administrator omusajja wa katonda bamwokya ebibuuzo mu kanso naye nga tamanyi byayinza kwogera bube bakawulya nti sekusaifuherese bamanyi nti buli ansa agikola ki agirina nsaba oba yatajja tunamugamba asobole okubanganya naye mu kanso tulyana nno bwe zikala bamubuuza ebibuuzo n'olumu ne twagala kwa lipoota nga tayina n'asanyuka ng'ayambiddwa n'afuna ansa bannanga olw'obudde tweyanziza nnyo tweyanzeeke ja kusigala nga ngulumiza mukama ku lw'abasawo abakyali last resort okufuuka omusawo
omanyi bwe tuba tusoma waliwo gy'otolokera kubanga makisi zikusuddeyo naye ng'okuyitibwa tekwaliyo. Bano musumba bakimanyi koolo nga teyali neweeyitabya nti nange ndi dokita naye nga tebadde koolo yo. Bannaye oyo omusawo bw'abaayo aba yeeyitabya Katonda teyamuyita. Byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama abongere ekisa n'okuganja n'okutujjanjaba byonna beere gyali. Amiina. Tweyanzanye tweyanzeke meya webala nnyo webale ddala Dr. Godfrey nsaba oje nga bwe tuteekerateekera medical superintendent to come and give his remarks. Dr. Godfrey is an intern doctor. Y'omu ku badokita be twenyumirizaamu atukoze obulungi obutenkanika. Yes, ez'engalo kubanga bakumanyi. Dr. Godfrey ono agambye ngu waliwo kyalabye. Ekimu ku core values ez'abasawo ye innovativeness. Agenda tuyigiriza tuyinza tutya okunywa amazzi nga ku compound gye tuganywereddemu tetugiddugaza. Neyanzeke amanyi abantu tagumisiriza Godfrey ndi intern doctor Nakaseke lwali yaffe njagala nnyo n'abantu baffe mbaagala nnyo. So bwe tubadde wano nga dokita kubanga tujjanjaba omuntu yenna yina tutegeeza omubiri gwonna ebikwetoolodde. Nnyina ekintu kyendabye ng'abantu tunywa amazzi naye nga tetumanyi engeri gye tulina kudisposing oba engeri gye tulina okusaasaanyamu buno obusiiro obuli ku mazzi naye ng'akanzije ng'osekana akakisansumisa abantu. Ndogere nnyo. Okay, thank you very much. Kati bw'otunula akana akasiiru kano kaliko awali point of weakness oba wali obudoti wonoonya kano akacupa. Eno exercise ntono nnyo naye ate ya mugaso nnyo kubanga tulina okukuuma obutonde. Bw'olabawo kati ng'akacupa kano kennyina oba obutuli buli kweno point. So awo enkwatira ddala n'enjuza kasiiru ako. Bwe mmala okukayuza n'enkajjako nkazinga buzinzi. Njagala otunulire ky'okoze ggwe. Bwe mmala okukazinga ono akola mu kampuni y'amazzi yakola eno siiru nga waliwo awantu ababikkule. Bwe nnoonyawo ne mmala okulabawo wenkwata n'enfikisinga kano akantu kaba kagendawo bulungi. So kaba kagendawo bulungi awo ne mmala n'esumulula amazzi gange n'enywa. Tweyanzeke Dr. Gumisiriza. Yes, okuva ne leero ndowooza tetugenda kuddamu kusanga buveera bwa bucupa. Tuyize engeri gye tukikolamu. Mu kiseera kino basawo ne bannyabo munzikirize mpite omukulu w'eddwaliro the medical superintendent Nakaseke Hospital, Dr. Okongo Bernard. Kindly come and address these people. We are so much privileged to have you on this very day. Thank you. Akayimba kwa mkulu w'eddwaliro. Our guest of honor, the RDC, the LC5 chairperson, Nakaseke district, and the whole critical team, the Chief Administrative Officer and the technical team, Nakaseke Hospital Management Board team, the clergy, Nakaseke Hospital staff, including all the interns
and all the students who are, learning from the hospital. All our invited guests in different capacities, you are most welcome today to this Nakasek Hospital Day. I am Dr. Bernard Okongo, Medical Superintendent of Nakasek Hospital, and I'll be speaking mainly in English and some Luganda as I go along. On behalf of Nakasek Hospital and on my own behalf, I welcome you to Nakasek Hospital today, this hospital day, 2023-2024, where we get together as a hospital with the community to reflect on the past year. And this is a very special hospital day. Why? Because in the past one we had was way before Corona came in. And this is the first one. So we have taken about 3 years without having a hospital day. And we are here today to celebrate this day, a very important day for us. Where actually we have all the hospital stakeholders in the hospital, the community, and the community leaders and members coming together. And our theme today is how can the community learn more about the hospital? How can they know better what's taking place in the hospital? I wish Dr. Mukuzi was around also to interpret, but because of time, maybe let me just speak briefly. So I have many things written, but I will not go through what I've written down all because of time. But we as a hospital, we have strategies to improve the services and the visibility. Gradually, tuna okwetekateka ne plani zokulaba nti okuweereza zaffe za bujanjabi nga buyingira bulinnya waggulu. So one of the key strategies is to improve quality of care to our patients who are the main recipient of the services. Another one is the public relations to improve the image of the hospital. I think about just 4 days or so, our chairperson of the hospital board, Honorable Alan Minembe, was with other staff, and they were at the radio Seke FM, and they were passing on information about the hospital to the communities. Thank you very much, our board chair, and Mr. Mpaji was there, and the staff of the hospital. And this is the kind of interaction that we would want to continue to undertake. At the hospital, we have been having Nakaseke radio, which I think covers about 3 sub-counties, and our staff have weekly programs once a week to go and talk different topics in the radio, and at least the community in the sub-counties are able to get the information about the hospital. Another important aim of ours is to keep the hospital clean and hygienic, and we also need to lobby for more equipment and resources for the hospital, because though we provide services, we have some limitations too. One of the sub-projects that we are currently undertaking is the Pen Plus project. And this Pen Plus is a project of the Ministry of Health and other partners, and is focused at chronic non-communicable diseases, treatment and care of non-communicable diseases, which the main ones being tackled now that we are handling in this project is sickle cell disease, diabetes mellitus, especially type 1, heart diseases, high blood pressure, and also the lung diseases, the COPDs. And even today we are privileged to have the funders of Pen Plus with us at the hospital. I think maybe they have left. They had promised to pass by and say hello to us. We had Dr. Emily Warok, Dr. Wabuye Dagnak, and Dr. Anne Akiten. They are working with Dr. Waswa, Nelson, and the team, our staff,
who are doing very good work in this clinic. We have other priorities in the hospital. I will not go through all of them because of time, but one of the key priorities, that the key few ones which I'll go through are, we need staff houses. And the Honorable Minister of Health, we need our staff. We have 169 staff and only 68 staff houses. And so the majority of our staff, health workers, don't have where to stay in. And we don't want them to continue giving the excuse that, you know, I come from far, that's why I'm reaching late. No. We are appealing to you, Honorable Minister, to consider us in this respect and give us the guidance. We also, the next important item is to renovate the existing staff houses, because the ones that we have, some of them are in quite appalling situation and condition, and we need help to renovate them. The last project that renovated the hospital, renovated only a few blocks, I think about 3 blocks actually. So we still have many that require this renovation. Yeah. There's another priority that we have as a hospital is actually to secure equipments for and make sure that the equipments are functional. And I know we get support from the Wabigalo team to maintain our equipment. We also do our part depending on the resources that we have, but we still need the support in this area. The other important thing is the issue of the plumbings in the hospital. The hospital was renovated by the USSSP project. However, we have a challenge with the plumbing systems and the maintaining even equipment, because you find that with this project we have other new installations that were not there before, and we also have problems with plumbings, with leakages, so we will need help with this as the time goes along. The very important priority is our water system, solar water, because as a hospital we use a waterborne system for the sanitary system, and some of a number of these installations are now even broken down. We need to replace them, and we don't have the resources. I will just go next maybe to the performance, just to summarize that as a hospital every month we see a good number of patients, about 5,000, and over the past several years our maternal deaths are quite low compared with other hospitals, thanks to the team of the hospital. Because the last 2 financial years we got 1 maternal death only per year. Then, so we thank our team for that. I think in terms of national performance as a hospital, we are scored nationally compared to, because the Ministry of Health has parameters in the annual health sector report, performance report, which I have here in my hands, and we have not, over the years, our scores are not bad. We are doing average to good, so we have to appreciate that too. In terms of essential medicines and health supplies, this is of course a challenge, because this financial year we are supposed to receive 6 deliveries or 6 cycles, and we have only received 2 cycles. And so the ones which were supposed to receive even like 3rd of March has not come, so we are behind in this. So usually it's one of the challenges that we have, because many times we don't have adequate drugs, we don't have adequate, it runs for some time, but after some time it gets off.
So we really need the help of the Minister of Health to increase the volume of the budget for our drugs and supplies. Because sometimes we have patients, but we don't have gloves, we don't have a cannula, we don't have this and that, and it's a challenge. Today, even before today morning, I had to get. There was a mother who was in bad need. I had to sponsor just from my pocket. I had to get some 4 IV fluids and cannula, giving set, just to save that life. So sometimes it is very challenging. We need help. Yeah, as a hospital, we have had a number of achievements. I will just go briefly through some of the achievements. One, we have research collaborations with the Makerere University School of Health Sciences, with the Lung Institute. They are undertaking a number of studies with us here, research studies. We have the studies with Access, the Community Health Institute just across in Nakaseke here. We have Makerere School of Public Health doing some studies with us, and even the NDA is to do some studies with us. So we've had a number of research being conducted at the hospital, which is good. In terms of support, we have received support from the main implementing partner of in this region for HIV/AIDS, that's Maldume Uganda, for the past 5 years, and now we have Baylor Uganda, and also AHF Uganda cares for HIV services. The other important support that we receive is from ADARA. ADARA group based out of Chiwoko, and their Uganda country office. They have helped us to start up the neonatal unit. And guest of honor, if you do have time after, maybe later on, one of the places to tour in the hospital would visit our neonatal unit to see how the kind of support that another group have given to us. Yeah, we as a hospital were privileged. We were able to actually, last financial, the Minister of Health top management team visited the hospital. Honorable Dr. Jennifer Ching, we visited last year, and we were so privileged to be appreciated for our cleanness, our good performance, and good leadership. We really thank you for giving us that good marks. We thank you so much. And actually, in my report, the last page has a picture of the Honorable Minister with us. We are very proud. It is page 83 in this book. We are very proud. I know we can't be in this book just for nothing. It's because we have been acknowledged that the work you are doing is good and fantastic, and we thank you for that. We are proud of that picture. We are proud of the recognition by the Minister of Health. Yeah, maybe just to summarize because of time, we have one of our own, Sister Eva Nangalo. I know we have not had, she got a recognition by Bill and Melinda Gates Foundation. She got the award for the UN Goalkeepers Award. Sister Eva, maybe just come in here for a good award for excellent services. I may not even have the words to describe it, but it is. Okay. Yeah. So, Sister Eva, you did us great, and in Uganda great, and I don't know whether in Africa, is there another country? I don't know. Wasn't it Uganda? Yes. Yeah. Okay. Yeah, worldwide, yeah. So thank you. This was very great. Before you can sit, just shake the hands of our chief guest, so that before you can sit. As a hospital, we appreciate we really appreciate the support by the Ministry of Health. We are privileged to have specialists here in the hospital. We have specialists. We have our pediatrician, Dr. Nabate Baila, just stand up and wave to our visitors. We have our physician, Dr. Kisozi Twaha.
Yes, it's been in football today. Thanks so much. We have our Dr. Awesa Moses, our obstetrician gynecologist, Dr. Moses Ochen, the surgeon, but I don't see him here. And so these specialists have been able to provide training for intern doctors. And we have a total of 24 interns with 16 medical officers doing internship here. And they're learning a lot. We are happy about them. This is our third lot of intern uptake, and we thank you for giving them to us, and we have provided a good training for them, and we have a good report. The first ones who are here, they got jobs very easily in Kenya and other places because they're able to do operations very well, to do cesarean section, and to handle patients very well. So they got jobs because of the good exposure here, and actually we just need those numbers maintained so that we keep training them, giving them the training. We have also pharmacists, interns, and also nurses in top of the doctors. Yeah, so if you see low levels of maternal mortality in our table, your sister Eva is not alone. There's a very robust team whom she works with, who are very good, and they do everything possible to make sure that we save the lives of mothers if there's a PPH. One of the challenges, again, Honorable Minister, is the lack of blood. Sometimes, you know, we run up and down to Chiwoko, to Bombo, trying to do this. Sometimes at point in the night, and because we're looking for blood. So it's a challenge that you need to know since you are with us here. I think because of time, I will not I will just maybe get to the concluding. And our theme of this hospital day is, as I said when I mentioned earlier, is for the community to get to know what we're doing better. And why is this? Because I've been working here for the last 11 years as a medical doctor. I first started in Ngoma Health Center before I came over here, before I was promoted to BMS at the hospital here. And I remember when the RDC came over to Ngoma that time, I didn't even know where this hospital never reached here. They said, you know, there are people talking bad things about the hospital. Can you go to the radio and give some correct information? I said, I mean, who am I to go there? He said, other people may have to go there. I don't even know the hospital. I've never reached there. So, why am I mentioning this? Is that maybe there's some information sometimes which has been going around, which is not good about the hospital, and which sometimes is false. So we are here, and as a team, I'm happy that we are receiving very good response from the public, that the services are improving, and we are improving in many ways, not just in cleanliness and performance. And I believe that the future of the hospital is very bright. We need your support from the Ministry of Health in every way possible, especially to our laboratory. Though our lab has been is going to be turned into a hub, we need that support so that we can train more future medical workers and provide efficient treatment to the communities around. Yeah, I would just like to pass an appreciation to today. In the morning hours we have netball. We had the netball teams. Thank you so much for playing and coming together with us. Thank you so much. We had 2 football teams here. We have the team from the town council, the border team, the 2 border teams, then the hospital staff. Thank you so much everybody for participating in these games. Next year we want more. I know we shall be more vibrant in these games. Thank you so much. We have the hospital entertainment committee, the catering team, Myron, other staff at the hospital who are doing a good job, the finance team, the security team, the hospital management committee for general oversight over the hospital. Thank you so much. Our implementing partners, we thank you, Adara, Maltmay,
Baila Uganda, HF Uganda Cares, our superiors, the DSO's office, the Chief Administrator's office, the LC5 chairperson and the district executive team, thank you, and the Minister of Health and the government of the Republic of Uganda for entrusting us with the mandate, the skills, all the tools and the authority to provide health services in this area. We appreciate all the support from the government to provide health services, and we've been doing it diligently, and we thank you so much for everything. Thanks for even honoring us to come to be with us in this special day. It is not a usual thing. Before, yes. So, I'm giving the microphone to Honorable Alan Miremba, the chairperson of the Hospital Management Board of Nakasek Hospital, and even I will not be shy to say that even this function here is different because of her team. They have given us new ideas, they have given us, it is much better, and really, I know the sky is the limit. Thank you so much, Honorable Miremba and your team. Twayanzanye Sebo MS, Sebo mgenyi wa Fomgulu, zikiriza nchuzeemu chano. Guest of Honor, RDC, Chairman wa Omlungi Nammere Rutahinduka, Chairman LC5, Protocol observed, Basebo ne banyabo, Nze Allen Mirembe Muvara, Nze Chairperson, ow'olukiiko olufuzi olw'eddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke. Kati nno nga bwe mulabye ku puroguramu yaffe badde nina obudde bwange. Naye nga bwe mumanyi nti ffenna nga Nakaseke Hospital Board tuli kitole tulabye nga tekyetaagisa baliira budde, ripooti y'emu, byonna bye tukozese era ne bye tukola tutambulira wamu. N'olwekyo nze omulimu gwange mutono nnyo nzize kwebaza. Twala omukisa guno Sebo mugenyi waffe omukulu okwebaza kubanga olwaleero lunaku lwa kukola. Tukubadde tukusuubira okubeera mu ofiisi naye owaddeyo obudde n'ojja n'obeera naffe. Sebo webale nnyo ne ttiimu bw'oyise nabo webalire ddala Sebo. Mu bufu bwe bumu twala omukisa guno okwebaza chairman waffe LC5 ne district yonna okujja okubeera naffe bwe twabayise era ne mujja ne mubeerawo nga Nakaseke Hospital mutuweesezza ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza development partners baffe, muli bangi, mwenna bwe tukwasiza awamu okulanga emirimu gyaffe gitambula. Sigenda kumenya omu ku omu naye mwemanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ak'enjawulo Basebo ne bannyabo twala omukisa guno okwebaza board eya Nakaseke Hospital nga bwe tuli wano. Bannange omukolo tegubadde mulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wadde obugalo mubutusedde naye tubebaza nammwe okukkiriza ne tubayita ne mwerekereza byonna ne mubeerawo. Basebo ne bannyabo seerabira kwebaza bakozi baffe ab'e Nakaseke. Nakaseke Hospital tekolebwamu basawo bokka, neebaza buli kinnoomu okuva ku ayera okutuuka ku senior doctors okutuuka ku MS board. Buli omu Basebo ne bannyabo alina kyawaayo okulaba nga Nakaseke Hospital ekola, mwenna bye mumanyi n'obujulizi bwonna bwe muwulira. Ntwala omukisa guno Basebo ne bannyabo okwebaza community ya Nakaseke, abantu baffe, abalwadde, abantu ba bulijjo, Basebo ne bannyabo mikwano gyaffe mwenna ba clients ba Nakaseke Hospital. Ensonga lwaki tuyitibwa hospital lwakuba mujja. N'olwekyo tubeebaza ne sekwebaza mwenna
twala omukisa guno basebo ne banyabo okwebaza Nakaseke District Local Government. Nakaseke Hospital tetulina ssente bakama baffe aba Nakaseke Local Government be batubeezezaawo bale mubampere ku bugalo. Sijja kwerabira kwebaza NRM Government ne President Yoweri Kaguta Museveni jajja akyali ku maini wadde basebo ne banyabo President ayinza obutabeerawo oba obutakiwulira naye omulimu munene nnyo gwatukozeemu nga Nakaseke Hospital. Bangi nnyo ab'okwebaza, buli omu ali wano n'ataliiwo, ffenna tulina ettoffaali lye tugatta ku Nakaseke Hospital. Nolwekyo mbeebaza ne sekwebaza, sijja kwerabira kwebaza gavumenti y'Omutanda Obwakabaka bwa Buganda butukozeemu omulimu. Saagala kubalira nnyo budde, munzikirize badde mbadde zize kuwumbawumba na kwebaza mbeeko obusoomoozo butono bwe kubamu kottooki mu bulabe. Sebo mugenyi waffe omukulu nga Nakaseke Hospital. Nakaseke Hospital is a district hospital, but mu report yaffe page 2 twanalaizinze bulungi abantu bameka betukolako. For example, in financial year 2016-2017 OPD twakola ku bantu emitwalo 5 3,877. Sebo mugenyi waffe omukulu mmanyi nti bino bimanyi nnyo okunsinga. Eyo ennamba gye tukolako ku levo gye tuliko nene nnyo ekizitoowerera. Kaakati ennamba eyo evaamu ebisoomoozo bino wammanga. Ekisooka tewali ddagala. Eddagala lye mutuwa lya levo ya General Hospital. Abalwadde be tulaba ba levo nnene nnyo. Sebo tulina buli kyetaagisa okubeera regional referral hospital. N'okusaba kwaffe twakuwaayo. Tukusaba omugenyi omukulu wabaawo possibility y'okutu upgradinga to a regional referral hospital mukikoleko services zaffe zongera okunyikira mu bantu. Sebo omugenyi waffe omukulu eddagala teritumala, ensonga njikulaze waggulu awo. Nolwekyo bwabaawo possibility tukusaba tufune ku ddagala erisingako lye tufuna kubanga abalwadde batusukulumyeko obungi. Sebo omugenyi waffe omukulu tulina challenge ng'eddwaliro tetulina land title. Tuli mu process y'okufuna land title yaffe naye nga bw'omanyi si byangu. Kabajeti tukalina kanene muko, twetaagamu omukono ogwammwe tusobole okuprocessinga land title yaffe. We have a report. We shall give you an independent report in that regard. Sebo omugenyi waffe omukulu nammwe mwenna mikwano gyaffe nga Nakaseke Hospital tulina ekisoomoozo ky'amayumba g'abasawo. Agamu gatonya, amatonotono ge tuliwo n'omuntu eyasoma obusawo tasaanidde kubeeramu. Naye olw'embeera nolwekyo tubadde tusaba tutwala omukisa guno nga twewombeese tubatume ng'abakulu Nakaseke Hospital muddaabirize ku mayumba g'abasawo. Bwe kiba kisobose mutuzimbireyo n'amalala kuba naago amabiibibi tegatumala. Basebo ne bannyabo, Nakaseke Hospital erina ekisoomoozo ky'ebyobufuzi. Politicking in the hospital. Nze gundi, nze nanyini gundi. Twala omukisa guno okubategeeza
ti Nakaseke Hospital si ya yellow, si ya red, si ya purple, ya bantu bonna mwenna. Mikwano gyaffe omugenyi waffe omukulu ngabo manyi nti Bayibuli atugamba nti abaana ba Katonda bwe bali bajja n'abasitaani nabo ne bakumba. Tulinayo ekisomoozo oluusi ekya indiscipline mu basawo baffe abamu, corruption n'obuntuntu obwo obulalalala si ku level nnene mwebuli ssebo obusoomoozo obwo obutonotono bw'abasawo abatakola kye balina kukola. N'olwekyo nzikiriza omugenyi waffe omukulu nkutegeeze n'abantu mwenna abazze tinga boodi twateekawo ennamba z'essimu mu ddwaliro buli korido waliwo awali ennamba y'essimu. Oba osobola okubuuza ennamba ya chairman board, osobola okubuuza ennamba ya MS, osobola okubuuza ennamba ya hospital administrator. Twanike abantu abo abatonotono abasiiga ekifaananyi nti Nakaseke Hospital mbi. N'olwekyo olw'obudde mikwano gyange munzikirize nga mpumbewumbe nga mbeebaza mwenna abafudde olunaku luno ensonga mikwano gyange ababasa omupiira badde wingi abasambye na buli omu yenna kyawaddeyo okulanga omukono guno guli successful. Sigenda ssebo kuva waggulu nga sanjudde olukiiko lwange bwe tutambuza emirimu gya Nakaseke Hospital. Nga bwe nakugambye nze Allen Mirembe Mukaala nze chairperson satuula ku lukiiko. Olw'obudde mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abatuze dda era njagala okubategeeza nti tuli basanyufu nnyo, essanyu litubuganye olw'okubeerawo kwammwe. Mukama waffe chairman LC5 Mr. Komu ssebo tukwaniriza nnyo, weebale kubeerawo, weebale emirimu gyonna gy'okola. Mukama akuwa omukisa. Mu kiseera kino munzikirize empite the DHO, the district health officer, omukulu atwala ebyobulamu mu district yaffe ey'e Nakaseke. Wakati ng'ogenda mwaniriza kiriza nkwanjulire mukama wange, tetuyinza kwogera bigambo nga tetumukoonyeeko. Ssebo ow'ekitiibwa Ssaabagabo watwala eggombolola eno mukadde wange newankubadde nga bakwanjudde nga X, naye oyo ye mukama waffe atutwala ku ggombolola wano, ate nga nammwe muli ku ttaka lyaffe, kitegeeza nti omukulu oyo mukulu nnyo. Akyalina stamina awange kyekizagana Mukama Katonda yogedde okkirizibwa ati byonna ebiganye ebireke mabega ssebo omugenyi waffe omukulu ssebo chairman LC5 wa Nakaseke Mwami Ignatius Komu, ssebo RDC, abakulembeze mwenna olw'obudde nyinza obutabanjula oba obutabaniriza buli omu mu kiti kye, naye mwenna tusanyuse nnyo balaba. Kantandike nga neeyanjula. Amannya agange nze Moses Yaweerwa Embaawo, mbeera kapeekaawo, naye nkola mu kitongole ekitwala ebyobulamu mu disitulikiti muno, era mukama wange ye DHO. Njagala okutandika n'okwetonda. Ennyambala gye nyambaddemu teweesa omukolo guno kitiibwa, naye siri munyoomi, wabula omukolo guno gwabadde gwatandise dda ku makya, era twatandise n'emizannyo, era ne mukama wange yaddansindika yaŋŋambye genda opatisipeetinge mu buli kimu, oze n'omupiira nkube nti ku basebo, ate bikwatiddwa ku TV alina okubiraba. So byonna badde lino obikola okumukiikirira, ate n'omupiira nga tulina okukola ki? Tulina okugusamba. Ssebo omugenyi waffe omukulu ye nnyambala eno, naye ntera okwambala okusingako wano ssebo. Njagala okutwala okwetonda kwa mukama wange
abasinga abali wano bamanyi lwaki mukama wange taliiwo, naye abatamanyi mukama wange bamutadde mu kisenge ekimu ku disitulikiti eyo, era tumuyooyoota. Alina omukolo ogw'amaanyi, era ku lw'omukaaga bekataagirye ajja kuba ayanjulwa mukwano gwe embaala eyo. Yensonga lwaki tasobodde, naye ng'emikolo gino agibeerako nnyo, n'olwekyo yensonga lwaki tali wano. Basabo ne bannyabo, ebigambo tebijja kuba bingi, obudde bwa akadde katulidde n'owenajeera, naye nyagala okutwala omukisa guno nga neebaza administration ya hospital, so medical soup n'abo bonna b'otwala nabo eddwaliro lino. Ye kiko atwala omukisa guno okwebaza okukola omukolo nga guno. Omukolo guno mukulu nnyo nti gugatta, guleeta omukwano wakati waffe aba providing services n'abo betuziwa. Twadde mupiira omwo ng'omuntu akuliko akudifendinga ye wa community, ate gw'oli musawo bw'omusala oba bwata omusaze n'akutyako omupiira kwega mwenna ne mubeeraawo nga ki nga musanyuka. Era omukolo guno nga guwedde enkya, bonna abanajja mu ddwaliro tojja kulabayo feesi enyiikadde, abantu bajja kuba balungi. N'olwekyo ssebo tukusaba oyongere mu maaso emikolo nga gino. Gino emikolo gye gijja tuyamba abantu baffe okutegeerera ddala nti ffe tuli basawo aba providing services olw'obulungi bwabwe, ate nabo batutegeere bulungi, wabeerewo omukwano ogwo. Njagala okusembyayo kano nabagambye ebigambo tebijja kuba bingi, obudde bwagenze dda. Mukama wange antumye n'aŋŋamba nti foramu eyo gy'ogenda okwogereramu ejja kuleeta buli mukulembeze, naye abakulembeze abo banaabazze bagambe tutandike okulowooza ku accreditation of the hospital to a regional referral hospital. Amalowooza ago gatandike okubaganyizibwa, tubatandike okwogera ku regional referral hospital tuve ku district level hospital, era ne chairperson board ensonga yagikonyeeko. N'olwekyo kyekiseera kiri tayimule kubanga buli kyetaagisa tukirina. Kabe political will tukirina, technically tulina. Badoctors be twali tukuba nabo omupiira abamu era abamu bagenda kuddamu bakuba bano aba town council batusaze ensawo. Mwalina be badokita bangi ate nga bakomyewo mu kisaawe, naye abo bonna we bali. N'olwekyo tewali nsonga lwaki eddwaliro lino terigibwa ku mutendera gwe liriko lituuka ku mutendera okuddako ogwa regional referral hospital. Basabo ne bannyabo, njagala okweyama, manyi bwe nakiikiridde nga tonene, naye nzikiriza nti nja kuddayo ripootinge byonna ebibadde wano olwa Katonda n'ensi yange. Bano sijja banjula, bamanyiddwa bulungi basawo baffe be baddukanya eddwaliro lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Otyo otyo kakati basawe ne bannyabo mu kaseera kano kennyini tugenda kuyita the chief administrative officer Kaawo gamba muno nti Kaawo yagenda okuddako omukulu akulira ewingi y'ebyemirimu ku disitulikiti engeri gyegituukanyizibwamu mu disitulikiti eno otyo yoyo katwanirize Mr. Sempuka William ajje ayemerera Kaawo annanga obugalo sirawulira olw'obudde sebo omukenyi waffe omukulu ssentebe wa disitulikiti
RDC abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo Hospital Management Board bakozi bannange mwenna n'abatuuze protocol observed ngenda kozesa olulimi Luganda kubanga mu foramu eno tulinamu abatuuze baffe abayinza obutatungoberera bulungi nga twogedde oluzungu olwereere kyekolaba MS bamaze okwogera chairperson of Hospital Management Board bakyusizaamu kirabika ate abagenda okugoberera babadde bandiko munzikirize mwenna mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange nze Senfuka William Saalongo nga nyimiridde wano kuba mukama wange kaawo atasobodde kubeera naffe olw'ensonga nti alina olugendo agenda kukumula, so alina bingi byalina okubyalinga nga tannaba kulinnya nnyonyi busande. Olunaku luno olwaleero tubadde tuludde okuba nalwo, naye Mukama mulungi yaluteeserese n'alutuwa ate n'obudde ebyogera bulungi. Mu principles z'okwogera kiba kirungi nnyo obutaddamu kye baayogedde dda, kubanga abawuliriza okolaki obakooya. N'olw'ensonga eyo ebigambo byange bijja kubeera esaamusaamu, ate bwe bitunulira ku layini abo abatalina okwogera bangi, ate nga bye bakulu ki kunze nyinza okubamalirawo ebyokukola ki ebyokwogera kagere bajja wano katona kyakole kwabo abasoose okwogera abeebazizza enteekateeka ya leero, abaaliita ekirowoozo nga bonna abana kibakoze mwebali nnyo mwebalire ddala. Tubasiimye nnyo, tubasiimidde ddala era temujjanga ogwo. Buli munaddangamu okuteekateeka nemuyita abantu naffe tujja kwetabangamu. Twebaza abantu bonna abatindiza engendo empanvu n'ennyimpi okubeera ku mukolo guno, mwe mugulamisizza nga bwe guli. Mbagambye ngenda kukozesa ebigambo bitono kubanga MS byayanyudde era nange bye mbadde nnina okukola ky'okwogerako, kubanga nkiikiridde administration eheadinga civil service mu district. Fenga administration omulimu gwa overall coordination of service delivery in the district, omuli neza health tugukola era extendinga supervision eri ekitongole kino. Naye njagala tunuleko mu lipooti batulaze tino tulina abakozi 169 abatwala hospital eno, so nga ate bwetunulya structure egamba abakozi 19 kiba kitegeeza nti tulina gaapu y'abakozi 21, so nga ate bwedipeninga analysis era abakozi 169 bonna tebasobola kubeera nga bagenda bakola kubanga tulinamu abakozi abakyala bagenda kuteteriivu, ate tubeeramu n'abakozi era abaagala okweyongera okugenda okukola ki okusoma ne bagenda ku study leave, so nga ate tubeeramu n'abakola ki n'abalwala. So kiba kitegeeza nti ate certain point T oyo tubeera nga abakozi tebakola ki tebatumala kusobola kutuusa kuweereza mu ddwaliro lyaffe. N'olw'ensonga eyo kyamakulu nnyo okujjuza structure nga bweri neeweza abantu 19 nti other factors is affecting presence oba availability of staff ziba zisobola okubeera somehow covered. Ensonga endala gye batakoonyeeko nnyo nti eddwaliro lino bagikoonyeeko lina ng'enjaga kikolako mu ngeri eddwaliro lyagazibwa especially bwe bamala okukola renovation ne bongeza infrastructure
ekitegeeza nti n'obwetaavu bwa expenditure pressure bwakola ki bweyongera so nga ate indicative planning figures tezakola ki tezayongezebwa kino kireetawo okwenyigira mu mpeereza y'emirimu so nga ate locally tunajua nti sente ezisinga obungi ziva mu center local sente ezeegattako ziva mu private wing luli nga bwe zaayingiranga nga twalina ngaomukisa nga tusobola ozikozesezaawo omugudo ogwennyini naye gavumenti policy bwekyuka nti sente zo zirina kusobola okugenda e Kampala kiba kitegeeza nti obudde bwe zimala nga zeekoonako e Kampala ate national finance esobola okutuwa cash limit tugambe nti muwalantinge tuzeeyo baapuruvinge tuloketuka okuspendinga tubeerawo ne periodi nga tetulina resources za kukozesa so ensonga eyo ekyatukosaamu kinene nnyo baakonye ku nsonga ya power supply gavaako ne gaddako generator weziri nazo sometimes zone issues ate nga tulina wano solar panels ziri wansi wammanga awo kinagaye amawulire g'owulira gagamba nti zakolako olunaku lumu tezaddamu kukola ki kukola so bw'owulira nti hospital ngeno nti kali nti amazzi tegaliiko kiba kikola ki kiba kikuba ekitwe so kyetaaga serious intervention n'ensonga zebakuwadde ne bakugamba nti abantu tulina bangi nnyo catchment area nneneko okusinga bwe mugirowooleza kubanga eri mu biwandiiko tusuubira Luweero Nakaseke ne Nakasongola naye tulina n'ebimayingi district nga oba ozinulire nga teziri mu close to this hospital kati for instance bw'osanga omuntu ava wali kino kyebata Masiriba bw'omugamba okugenda ekibuga walakato okusinga okukola ki okujja wano nolina tulina abantu abava mu disitulikiti nga ey'ekibuga abava mu disitulikiti nga ey'ekyankwanzi part of Wakiso n'Empigi ng'ate bonna bakola ki services bazikimenda so that is the basis Washington okugamba nti eddwaliro lyatuukadde okugenda ku regional referral hospital status tetusaba nga muzeeyo eri muddemu nnyo kugamba mu reviewing catchment area y'eddwaliro lino bwe tunamala okugimanya tujja kuba nga tukitegedde bulungi nnyo nti we are above the district general hospital in terms of catchment area sijja kubalira budde buwanvu hajati kawo waffe abatumidde nnyo nnyo era njagala ebigambo byange bifundiikirira wano mwebale nnyo mwebadde akutuuliriza katwongeremu kawo waffe engaali z'amaanyi kuba ebigambo ate abadde brief nnyo kale tweyanzeege tweyanzeege Mr. Senfuka kawo ate mu kaseera kano kennyini twagala okwaniriza Secretary for Health Mr. Mavuma Richard oyo mwesigako kimugambo tusanyuse nnyo okukulaba webale nnyo era nno bw'ona obeera omaliriza tujja kusaba otwaniririze ssentebe LC5 sebo omugenyi waffe omukulu era akiikiridde minisita waffe ebyobulamu chairman waffe wa disitulikiti wamu n'omubaka pulezidenti mu kitundu kino chairperson wa board ne ba board members mwenna kaawo ne DHO basebo ne banyama abatuuze baffe wamu n'abasawo abasobodde okubeera ku lunaku lwaffe luno njagala gatta ddoboozi kuwaba basoose okwogera okubeebaza okujja erinnya lyange nze mulangira Mavuma Richard Kayondo kansala Kikira Semuto Town Council mumyuka ssentebe C5 ate mukama wange yampa mbeere nga mvunanyizibwa ku byobulamu n'ebyenjigiriza
njagala kwebaza boodi yaffe olw'okukkiriza n'eteeka ssente mu lunaku lw'olwaleero. Katonda nyambye nzize bukyali. Njagala okwebaza abeetabye mu mizannyo egy'enjawulo ku sayidi ya balenzi n'abawala, ate nebaza n'abasawo baffe abatulambuza okumanya kiki ddala Nakaseke kyekola era ekitundu kino. Sigenda kutwala budde bungi naye nebaza ssentebe wange Rosifaivu okujja nguteekamu obwesige, wasooka kunteeka mu jenda nompa nembeera minisita finance emyaka 10 wondeese mu byobulamu n'ebyenjigiriza. Ndowooza nti nzizeemu n'omukisa. Minisita Senfuka aganye okyogerako nga kaawo mu Uganda yonna twabadde national assessment, naye ebimu ku bitongole byakolako assessment kyeky'ebyobulamu n'ebyenjigiriza, naye eky'ebyobulamu nafunye makisi 9 nenziramu nenfuna ne makisi 8. Mu byenjigiriza lyo nafunye 10 ku 10 awala nenfuna 86. Twagenza okumaliza national assessment nga Nakaseke district ekute kya 14 ku ekite 17. Kati basebo ne banyabo nebaza DHO kuba najja n'ensonga 34 ze nali njagala tubeere nga tutereezaamu mu byobulamu. Manyi nti ensonga ezo ze zimu ku zituyambye okugenda mu maaso. Nebaza baboodi members okulabika nti muwaddeyo omutima ne tuteesa, ate nebaza n'abasawo. Najja mu bitongole bino nga ndimu okutya, naye ndowooza nti image yaffe mu by'obujjanjabi mu Nakaseke district ekyuse. Era omusajja abadde wano ayogedde, tutandise okufuna confidence eri abantu. Twabadde mu performance review wano nga 26. Ebibuuzo bye baatubuuza mukyala Kasule Mumba bwe yajja tebyabaddewo ku luno, nga ndowooza tutandise okusembera eri abantu. Mbasaba kimu abasawo basebo ne banyabo, buli muntu alina okuyitibwa okukwe. Bw'oba wayitibwa mu kujjanjaba abantu, kola ekisaanidde okulabika nti oweereza ekyo Katonda kyali kuweesa ettero n'ekitiibwa. Sebo omugenyi waffe omukulu, ensonga endala zonna ezitusoomooza zoogeddwa, naye ninayo ensonga emu. Twebaza gavumenti ekkiriza abantu ne baddeyo ne basoma ne bongera ku buyigirize bwabwe. Bwaba yingira certificate n'agenda n'afuna diploma n'afuna diguli. Tulina abasawo bangi baava ku madaala kwe bali naye bagenda okumaliriza okusoma, bagenda okudda nga olw'egibiiru ne vacancies teziriiwo. Kati n'asigala ng'alina diploma mu nansingi naye ng'omusaala kyafuna gwa certificate. Ekintu ekyo nakyo kusoomooza kwa maanyi. Ndowooza nti senga gavumenti structure empya gye yakola proposal eri mu transit senga ebeera endorsed, abantu baffe abamu ne babeera nga bakuzibwa basobole okufuna omusaala okujja mu buyigirize bwabwe. Wano ku ttwale wokka nakafuna abasawo 29 nga bakyasasulanga ba certificate naye nga diploma bazibasula mitwetwe. Ndowooza motivation yawe ba tevuddeyo buki bulungi. Nsaba ekyo gavumenti ekirowoozeeko nga bwetaddewo enteekateeka y'abantu okuneyo for further studies, ate wabeerewo n'enkola okulabika nti abantu abo bafuna ekyo ekibajyamu. Naye ebigambo ebyo basewo ne banyabo, kansabe ssentebe waffe Rosifaivu ojja oyogera eri abantu bano. Mukama abeeresooke tukubire sekurita lingale z'amaanyi kubanga tukoze bulungi. Mwanize namere abange biragayima ane uyo waffe natandika okuyiya obulamu nga ndi muto myaka 16. oliriddawa Sebo omugenyi waffe omukulu ne ttiimu gye wayise nayo, wayise chairman wange ne kabineeti yo, Sebo ow'eggombolola yaffe Ssaabagabo, obukulembeze obw'eddwaliro lino, abasawo baffe, abatuuze baffe, basebo ne banyabo, mujja kunzikiriza mu nsonyiwe nkereyeemu okwegattako. Si lwa kunyooma Sebo kamisona nti nabadde nkuyisa mu maaso naye obuvunaanyizibwa bunkute, naye nenkubirira kiteekwa okubaawo.
sebo nsonyiwa basebo ne banyabo obudde bugenze ndaba wali ab'emipiira beeswanta bweswansi ate ndaba n'eggulu libalangatana ate n'amakubo nga manya ebitundu emibiri njagala kuyita mu bufunze buyitirivu mukama wange kamisona okutegeeza ku ebyo oba oli awo musoosa okwogera gundi yeebala nnyo ne gundi yeebala nnyo eronezebwa ngoma kwebaza vice chairman wange webala nnyo omulimu gw'okoze nga minister of health and education mazima ddala nze nina obumativu nti health ekyuse kinene naddala wano mu hospital yaffe njagala kumwebaza n'olukiiko lwe oluddukanya eddwaliro lino nebaze ne gavumenti manyi bangi bagamba nti gavumenti era gyekoze ku byamalwaliro kituufu naye omulimu gw'erina uganda si ntono uganda nnene n'olwekyo nze njagala kwebaza gavumenti yaffe ku ebyo byezenge tukolerako okulabika nti eddwaliro lino ligenda lirinnya ku mutindo era babanjudde ddala ne baconsultants bwe tulina sebo kamisona njagala okubuulira waliwo wano lwali olutalo gyendi olutalo nga lugamba koomu azaayo sente gavumenti yatuteerawo sente nti mu recruitinge baconsultants bano wammanga sente ne zijja twasobola okufunayo omu yekka nozali Dr. Nabatte yekka out of the 5 twafunayo omu yekka sente ezo nezisigala ku akawunti kubanga abantu balina okulya omusaala ogwo tebaaliwo sente neziddayo bapolitician ne bagazi ekyo komwazaayo sente nez'emisaala neziddayo naye njagala kwebaza nti oluvannyuma lwa byonna baconsultants twabamaze eyo twabafunye era bwe twamaze okubafuna tekyali kugamba nti ate sente tuzijjewa sente zaali gyeziri nga zaalekebwayo kale nabatuuze bannaffe abali muno muve ku pokopoko ebyobufuzi komwazaayo sente azaayo lwa nsonga ate ono babagambye n'okubagamba twagala kutuuka ku referral level referral level baatugamba tumala kufuna baconsultants abo eti mukama wange twabafunye baconsultants era bwoli bagamba twagala referral mukama wange nakyo ogenda okirowoozeeko sabo mukama wange waliwo ebigambo byendowooza byerina okutegeezaako wano ekintu ekibonyabonya abantu obwongo abatuuze baffe abasinga batujjako sente mu ddwaliro Nakaseke tetukyagala ffe bannabyanfuzi ba muno tetukyagalira ddala tukivumirira mu binyeebwa temubulamu mpulunguse ziteekwa okubeeramu n'abaweereza baffe mwebali tetuyinza kukyewala naye tutwala obusobozi bwonna bwe tulina okulaba nti bwe tuba tufunye tumufunza nzijjukira wano waalingawo omusawo wano nga bamuyita Dr. Kyanda mbu yajjanga wano mu nkukutu n'akola emirimu twamulwanyisa paka twamusiba okuludde muno kabyo byajjanga okukoleramu n'emirimu gye privately ng'olwabe batujjako sente so nga ate abantu bamulumbangayo yangu otukoleko ssebo yadde toli wa mudwalibwa lwaliro lino fenga tugamba kigenda kutuvumaganyisa nti agenda akoleremu n'ekisobo balyoke bagambe nti Nakaseke hospital ekola ebisobo bino twamulwanyisa paka twamufulumya mukama wange oliwo private wing wano private wing eno abatuuze baffe balimu okutegera obulungi mu mutwe private wing eriwo mu mateeka si kubbirira bubbirizi nti babirabi ne bateekawo ekintu kyabwe bafunirawo sente private wing weri mu mateeka era ekola mu mateeka naye oli bamugamba bw'asala okugenda private wing nti banziyeeko emitwalo ebiri banziyeeko omutwalo ogumu ekyo nekibeera nga kituvugumaganyisa naye nga tujja kubanyonyola mpola naye abakitegeera bakitegeera it has been in existence for more than 20 years eyo private wing mukama wange kino njagala kukisaba ministry ya health yonna njagala kukisaba central government yonna etwale ekirowoozo kino onzigyeko mukama waayi ekizibu kye tulina kiri mu malwaliro gaffe ag'omu byalo